අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය වන SLT මොබිටෙල් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරිම සුදුයි. Tonight on First at 9 this Sunday, the 10th of September 2023. New committee. President appoints committee to investigate allegations levelled by UK's Channel 4 expose. EOI for hotels. Express of interests to be issued for state-owned hotels by next week, says head of the SOE restructuring unit. Reconsider. The Ceylon Chamber of Commerce urges the government to reconsider the decision taken to abolish the SVAC system. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. Rhino Cement Roofing Sheets. හොඳම මෙලට කල් පවතින වහරයක්. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana First at 9. I'm AdaDerana Singh joining you live with the latest in Sri Lanka and around the world. Now in your top story tonight, President Ranil Wickremesinghe has appointed a committee led by a retired Supreme Court judge to investigate the allegations recently brought to light by Channel 4's controversial documentary. The statement further said the government will also establish a parliamentary select committee specifically to probe into these allegations. Meanwhile, Attorney at Law Pasan Veerasinghe, the legal advisor of the State Intelligence Chief, Major General Suresh Saleh, said upon a complaint made by Major General Saleh, the UK Office of Communications has started an investigation regarding the Channel 4's report. The UK's Channel 4 recently released a documentary regarding the Easter Sunday terror attack in which the head of the State Intelligence Service, Major General Suresh Saleh, was also accused of aiding the terrorists. His lawyer Pasan Veerasinghe stated that before the release of the documentary related to the incident, Channel 4 had inquired about the allegations from Major General Suresh Saleh on the 7th of August. However, after the broadcast, the Major General has notified the British Office of Communications, UK's communications regulator, that despite giving proper answers to the allegations with evidence, Channel 4 has deliberately broadcast the relevant documentary with the aim of defaming him. According to Veerasinghe, the British Office of Communications informed that investigations have been initiated regarding the documentary. දැන් පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කතා කරනකොට එක එක්කෙනාගේ බොරු තවරන දේශපාලන වාසි ලබා ගන්න එහෙම විසඳුමක් නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය. අපිට අවශ්‍ය සත්‍යය. ත්‍රස්තයෝ අල්ලන්න වරමකින් ආපු දවසේ ඉඳලා පළවෙනි දවසේ ඉඳලම කරේ තොරතුරු සැඟවීම. අනාවරණය නෙවෙයි. අද මේක අවුල් ජංජාලයක් බවට පත් වෙලා. මේ ප්‍රහාරයේ සම්පූර්ණ වගකීම බාර ගන්න ඕනේ ආපාන රජය දැන් එන විපක්ෂය. මොකද මේ සහරාන්ගේ මේ සිදුවීම වෙන්න ඉස්සෙල්ලා සිද්ධීන් 10ක් වුණා. ඒ වගේම තමයි සහරාන්ව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා ලිඛිතව දැන්නවා. නමුත් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. ඉන්දියානු බුද්ධ්‍යංශය ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මේ වගේ ප්‍රහාරයක් එයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ සිද්ධීන් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා ඒගොල්ලන් අත්අඩංගුවට අරන් තිබ්බනම් කවදාකවත් මේක වෙන්නේ නැහැ. උන් ජාතික ආරක්ෂාව තමාගේ දේශපාලන වාසි වලට පාවා දුන්නා. ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රහාරය මැතිවරණ ජයග්‍රහණය සඳහා අවුරුදු 3-4ක් තිස්සේ මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානමක් තිබුණායි කියන එක පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම CID එක ත්‍රස්ත විමර්ශන අංශය කරගෙන ගිය ක්‍රියාදාමයන් වැළැක්වීම සඳහා වෙන ආයතනික මැදිහත් වීම සිදු වුණායි කියන එක පිළිබඳවත් විතින් විත සාක්ෂි ලැබිලා තිබෙනවා. ඔය වගේම ෆිල්ම් එකක් හදලා Channel 4 එකේ මුහුදු වෙරළට ගේනවා LTT සමාජිකයන් අල්ලපු අය කියලා පෙන්වනවා. පෙන්නලා ඇස් බැඳලා මුහුදේ තියලා මෙහෙම අපේ හමුදාවට සහ සමාන ඇඳුම් මන්දලා පේලියට තියලා වෙඩි තියෙනවා. වෙඩි තියෙන ශබ්දේ ඒ දුර ප්‍රමාණය ඒක අපි බොහොම විද්‍යාත්මක විදිහට වෙන කොහේ හරි රටක වෙච්ච සිදුවීමක් මේ විදිහට හදලා කියන එක පදන් සහිතව ඔප්පු කරා. ඊට පස්සේ වුන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිහඬ වුණා ඒ සම්බන්ධ. ඒකෙම දෙයක් උනේ නෑ වගේ. ඒ නිසා වුන්ගේ විශ්වාසවන්තභාවය සහ අපි කියන්නේ මේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එක කියන එක ගැන දැවැන්ත සැකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යම් අයගෙන් මුදල් අරගෙන ඒ අයගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරන්න කටයුතු කරන නාලිකාවක් හැටියට බය නැතුව මම කියනවා ඒක තමයි කට්ටියගේ ඉතිහාසය. ඒ පසුබිමත් කල්පනා කරලා බලනකොට විශ්වාසයක් තියලා ඒ සම්බන්ධව තවදුරටත් ක්‍රියා කළ යුතුද කියන එක මගේ පෞද්ගලික මතය. Meanwhile, the President's Media Division said a special committee has been established under retired Supreme Court judge to investigate the allegations recently brought to light by the Channel 4 documentary.
The statement said a former Attorney General has made similar claims suggesting the existence of a mastermind behind the devastating Easter attack. The PMD reports that to address these concerns, the government will also establish a parliamentary select committee. The statement further stated that the gravity of the situation has prompted the President to ensure a thorough review of all available information. Accordingly, the two forthcoming reports will be presented to the Parliament along with the existing Parliamentary Select Committee report on the Easter bomb attack and the Presidential Commission report on the same tragic event. Now, meanwhile, the State Minister of Finance Ranjith Siambalapitiya highlighted that the excise ordinance will be amended, adding that steps will be taken to eliminate all loopholes found in the law while making necessary updates in order to obtain the true state revenue. Meanwhile, the special commodity levy imposed on imported potatoes was extended for a period of 4 months by President Ranil Wickremesinghe, acting in his capacity as the Minister of Finance, Economic Stabilisation and National Policies. With that, here are some of the latest local economic updates. තුරාබදු ආඥාපනත ශාල පැලස්තර ප්‍රමාණයක් අරවගත රෝගියෙක් වගේ 1913 පනතකින් නවීන ලෝකයේත් කටයුතු කිරීමේදී ඇතිවන අභියෝග ඔබතුමාලට තේරෙනවා. ඒ නිසාම අපි තුරාබදු පනත වෙනස් කිරීම පිළිබඳ අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යනවා යාවත් කාලීන කර වෙනස් කිරීම පිළිබඳ. එතන සුරා සෙල් ස්ථානගත වීම ආදී කෙරෙහි ඍජුවම බලපාන්නේ 2008 දී ගෙන ආපු 902 නිවේදනය. පනතක් පරිණි වෙනකොට මේ පනතෙන් ආවරණය කරපු ආවරණයන් අද ප්‍රමාණවත් නැහැ. කෙලවරක් නැති සිදුරු නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සිදුරු සියල්ල වසලා හැබැයි රාජ්‍ය ආදායම ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය යාවත්කාලින කිරීම තමයි අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Meanwhile, the effective period of the special commodity levy, which was imposed on imported potatoes, was extended for another 4 months by President Ranil Wickremesinghe, acting in his capacity as the Minister of Finance, Economic Stabilisation and National Policies. The Minister of Finance took measures to increase the special commodity levy on the import of potatoes by 30 rupees per kilogram, bringing the new levy to 50 rupees per kilo. The relevant levy was initially imposed on the 7th of March with a validity period of 6 months commencing from the 8th of March. Accordingly, the special commodity levy which was imposed on imported potatoes was extended for a period of another 4 months commencing from the 8th of September this year. Now, the Ceylon Chamber of Commerce urges the government to reconsider its recent decision to abolish the simplified value-added tax system, considering the impact it will have on the operations of the export industry. In a statement, the Chamber said that the decision to abolish the SVAT is being made at a critical time when Sri Lanka has seen a significant dip in exports of over 10% in 2023 so far, along with a 19% decrease in apparel exports, with the expectation for weak external demand to continue. Issuing a statement, the Ceylon Chamber of Commerce outlined that the government's decision to abolish the SVAT system should not be taken lightly and must be part of a broader, well-thought-out fiscal and economic strategy. The existing SVAT system was implemented in 2011 to address inefficiencies and delays in the VAT refund process managed by the Inland Revenue Department. The Chamber said prior to the SVAT, many exporters were cash-strapped due to delayed VAT refunds, some for up to 5 or 6 years. Drawing attention to a backlog of outstanding refunds under the SVAT system, the Chamber raised concerns on the government's capacity to efficiently handle new refund claims in the absence of the SVAT system. The Chamber said it will be more efficient to improve the existing inefficiencies in the RAMI system, particularly regarding VAT returns and invoice matching, than abolishing SVAT. Further outlining the consequences of the decision to abolish the SVAT, the Chamber stated that the administrative impact could create more inefficiencies and stretch the Inland Revenue Department with a new wave of refund claims, leading to inefficiencies and can cause significant delays in SVAT refunds. Further outlining the consequences of the decision to abolish the SVAT, the Chamber stated that the administrative impact could create more inefficiencies and stretch the Inland Revenue Department with a wave of new refund claims, leading to inefficiencies and can cause significant delays in VAT refunds. The Chamber added that it requests the government to consider alternatives such as reverting to the suspended VAT system as a transitional arrangement and in the long term to explore international models to develop a more robust refund system going forward. Now, the head of the State-Owned Enterprise Restructuring Unit, Suresh Shah, said transactional advisors have been appointed for the 7 state-owned entities named by the government for divestment. Speaking at the virtual investor forum Restart Sri Lanka, organized by the Capital Alliance Limited, he said the express of interest will be issued for Hilton and Hyatt hotels by the 15th of September, and the expression of interest for the other entities will be issued within the next 2 months. He further added that the transaction process of the 2 hotels and the hospital is to be completed first, followed by the other state-owned entities, while the process is expected to be completed within the first half of 2024. We've got
in principle cabinet approval to divest 7 enterprises, and those enterprises are Sri Lankan Airlines, Sri Lanka Telecom, Sri Lanka Insurance, the Hyatt Hotel, the Hilton Hotel, the Litro Gas Company, and Lanka Hospitals. The process that we are following is first and foremost the appointment of a transaction advisor. Transaction advisors for all 7 entities have been appointed. The IFC is the transaction advisor for Sri Lankan Airlines, Sri Lanka Telecom, and Lanka Hospitals. Colliers is handling the Hilton, Deloitte is handling the Hyatt and Litro, whilst Alvarez and Marcel together with Cal is the transaction advisor for Sri Lanka Insurance. They have started their work. We start with a sell-side due diligence because there are lots of challenges within these enterprises which we need to understand and some issues that we need to fix. You take the Hyatt Hotel, there is 22 perches in the middle of the building which does not belong to government at this moment in time. There are 2 claimants to this property. Firstly, there was the previous owner, and secondly, there is a bank that claims to have parate executed on a mortgage of that company. So this is something that we have to unravel, and these are coming up through the sell side due diligence. We also need to do valuations of these entities. Valuations will be done by the transaction advisor, but they also have to be done by the chief government valuer. So ideally and hopefully, we'll have a scenario where both entities, the government valuer as well as the transaction advisors, come up with very, very similar valuations. Otherwise, we will need to sit and work through those. In terms of the transaction itself, it will be a 2-pronged process. There will initially be an EOI. The EOI for the 2 hotels and Lanka Hospital should be issued shortly. We are hopeful that the 2 hotels, the EOI will be issued after the 15th of this month. Lanka Hospitals also might come towards the end of the month or the early part of next month. And then, of course, the more complex enterprises, which is Sri Lankan Airlines, the Telco, SLIC, and Litro, might take about maybe a month longer. With the EOI, once we have the responses to the EOI, there will be a process of shortlisting based on a criteria that's stated in the EOI. And then the shortlisted investors would be provided access to a comprehensive data room for the buy-side due diligence. And then they will be issued an RFP for which they are expected to provide us both a technical and a financial proposal. And thereafter, there will be an evaluation again and the final investor selected thereafter. Now, when I started, I said what Cabinet has given us so far is an in-principle approval. And the reason for that is we are not sure at this moment in time what the transaction strategy for each enterprise is. So again, if I take an example, say in Sri Lankan Airlines has 3 major business units. At this moment in time, we are not sure whether all 3 will be bundled in the transaction or whether it will be a combination or whether it will be just be the airline. So that's the transaction strategy. And post the sell side due diligence and the valuations, we will go back to Cabinet with the options available and the recommendation saying here is the ideal transaction strategy, but here are the other options available. And then Cabinet will give a decision in terms of how to move forward. Once the final investor is selected, again, we go back to Cabinet with the recommendations and the options available, and then Cabinet will take the call. The transaction advisors will make their recommendations, both post the EOI as well as the RFP. And in terms of timelines, in terms of transaction conclusion, we hope to do the less complex institutions during the first quarter of next year and the more complex institutions during the second quarter of next year. So initially we'll have the hotels and the hospital, and then thereafter we will have the other 4 entities. Now, meanwhile, the Committee of Public Accounts was recently informed of the unaccomplished work of the Ministry of Sports. Speaking at the committee meeting, the Auditor General raised several concerns regarding the wasteful spending by the ministry. Furthermore, the chairman of the COPA, Lasantha Alagiyawanna, instructed the respective authorities to provide necessary reports on the discussed projects before the end of October. 2015 ඉඳලා 2022 දක්වා ව්‍යාපෘති 26ක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ව්‍යාපෘති 17ක් වැඩ අවසන් කරලා බාර දීලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒවා බාර දීලා තිබ්බට දැනට ඒවා අදාළ කාර්යයට යොදා ගන්න බැරි තත්ත්වෙන් තියෙන්නේ. මේ වෙනුවෙන් මිලියන 1588ක් වගේ වැය කරලා තියෙනවා. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වැය කරලා මේ ව්‍යාපෘති අදාළ කාර්ය සඳහා යොදා ගන්න බැරි නම් මේ වියදම් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් අපේ ඉංජිනේරුතුමා ගිය සතියේ විදේශගත වෙලා. අලුතින්
ඇවිල්ලා තියෙන ඉංජිනේරු මහත්මයාවෙත් 22 වෙනිදා. නෝ මැඩම් ඉංජිනේරුවරයා පිළිබඳව නෙමෙයි. දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට දෙපාර්තමේන්තුව බාරගත්ත වැඩ නිමන වුණේ ඇයි කියලා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා හැටියට ඔබතුමිය අපිට පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. වවුනියාම ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ මීටර් 400 ධාවන පතය. ඒක 65%ක් තියෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ ටිම්බර් ෆ්ලෝ එක දැනට 30%ක් වැඩ නිම වෙමින් යනවා. නිකන් කාලේ විඳම් කරන්න එපා. ඔය 97 60 ඕව රැස්සිං වලට කියනව විතරයි. ඕක නෙමෙයි ඇත්ත යථාර්ථය. ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2016-17 කාලයේ ටොරන්ටන් හොකි ක්‍රීඩාංගණය අලුත් වැඩියක් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. මිලියන 31.8ක් වියදම් කරලා. දැන් මේක ලංකාවට තියෙන එකම හොකි ටර්ෆ් එක. රාත්‍රී කාලයේ ටවර් එකේ ආලෝක මේකේ උස මීටර 20ක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මේක දැන් හදලා තියෙන්නේ මීටර 16කට. රාත්‍රී කාලයේ ටර්ෆ් එක හොකි තරඟ වලට භාවිත කරන්න බැරි තත්ත්වයකට තියෙන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියත් එක්ක බලනකොට ක්‍රීඩාංගණය හොකි ෆෙඩරේෂන් එකට බාර දුන්නේ ගිය අවුරුද්දේ. ඔත් බාර දුන්නේ ඔයාලා හදලා දිනන බාර දුන්නේ. එතකොට දැන් ෆෙඩරේෂන් එකේ වක්කීමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක හදපු එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට බැයි නම් හරි ප්‍රමිතියකට අනුව ක්‍රීඩා පිටි සකස් කරන්න වෙන කාටද පුළුවන් එන්නේ. මේ විනාඩි 35 තුළ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සහ දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව අපිට ඉතාමත් හොඳ නිගමනයක් දැන් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි නැවත වතාවක් අමාත්‍යාංශය ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව ඔක්තෝබර් 20 වෙනිදාට පෙර ව්‍යාපෘති පිළිබඳව අපිට ලබා දෙන්න ඕනේ. Now, independent parliamentarian Dala Zalahapiruma highlighted that what matters is to build a bridge towards Sri Lanka's development rather than focusing on who crosses that bridge first. Meanwhile, member of the Freedom People's Alliance Wasantayapa Bandara urged the government to take necessary measures to ensure that substandard medicines are not imported into the country. He further pointed out that they are participating at the upcoming UNHRC session to highlight the fact that the government must take responsibility of all Sri Lankans. With that, here are some views presented in the political arena. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ආදරය කරේ එතුමාගේ තියෙන ගතිගුණ වලට. කවදාවත් තමන්ගේ මිනිහව අතාරින්නේ නැහැ. කාමරේට අඬගල කන පැලෙන්න ගහයි. හැබැයි තමන්ගේ මිනිහව රැකපු නායකයෙක්. මට මතකයි 77 මැතිවරණේ මගේ තාත්තගේ දා ගිනි තිබ්බා. හැබැයි රජයක් තියාගෙන ජනාධිපතිවරයෙක් අපේ ඉඳගෙන ආණ්ඩුවක් අපේ තියාගෙන අපි එහෙම දෙයක් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඒකට සූදානම් වෙනවා. ගම්පහ අපේ මන්ත්‍රීවරු ගම්මට්ටමේ රැස්වීම් කළා. අපි දැන් ගේම ඉල්ලනවා. ඊයේ රාජපක්ෂත් හොඳට කරානා. මහින්ද රාජපක්ෂත් හොඳට කරානා. කොටාබේ රාජපක්ෂ මහත්තයා ටිකක් හොඳටම කරානේ. හැම දේශපාලඥයෙක්ගේම ග්‍රහයෝ නීච වෙලා තියෙනවා. අපි අතරේ පුංචි ප්‍රශ්න ඇති. ගැටලු ඇති. අපි සංජබකයයි, ජාතික ජන බලවේගය කියයි, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කියලා කියයි. සියලු ප්‍රජාතන්ත්‍රීය බලවේග එක මිටකට එකතු වෙන්නේ නැත්තම් මේ රටට සහෝදරවරුනි අනාගතයක් නැහැ. ඉන්දියාවේ මහ මැතිවරණ එනවා ලබන මැයි මාසේ. දැන් බලේ ඉන්න මෝදි අගමැතිතුමා. ඉන්දියාවේ සීසී කඩ වෙලා හිටිය විපක්ෂය. සති 3කට ඉස්සර වෙලා විපක්ෂ කවදාවත් එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතපු බලවේග ටික එකට එකතු වුණා. අලුත් සන්දානයක් හැදුවා. ඉන්දියාව අපිට ආදර්ශයක් දීලා තියෙනවා. ඒකාධිපති පාලනයකට එරෙහිව කොහොමද එකට එකතු වෙන්නේ? අපි උත්සාහ ගන්නේ තනියම බුදු වෙන්න නෙමෙයි. අපිට ඕන මේ පාලම හදන්න. මේ පාලමෙන් එගොඩ වෙලා එතරට කවුද ඉස්සෙල්ලා යන්නේ කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ප්‍රේමදාසගේ කාලෙවත් මෙහෙම වුණේ නැහැ. ජනතාව කියනවා බෙහෙත් නැහැ කියලා. മന്ത്രിවරු 113ක් කියනවා ඒකට කමක් නැහැ කියලා. රටේ මහජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් මේ රජය ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග එයා නිසි වෙලාවට ගන්නේ නැහැ. මේ රටේ මහජනතාව ලබා ගන්න ඖෂධවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳවත් දූෂණ අක්‍රමිතා වළක්වීම පිළිබඳවත් ආණ්ඩුවට බල කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. පාර්ලිමේන්තුව තුල අපි කරන සාකච්ඡාවන් වලදී අපිට නිසි පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. බලාපොරොත්තු වෙනවා 11 වෙනිදා ආරම්භ වෙන මානව හිමිකම් කවුන්සිලේදී ජිනීවාවල මහජනතාව වෙනුවෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට අපි ජාත්‍යන්තරයට කේලම් කියන්න නෙවෙයි යන්නේ. මේ ජනතාවට වග නොකියන ආණ්ඩුවේ මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව මෙරටේ ජනතාවට වග කියවු කියන තේමාවයි අපේ පදනම. For the latest in the world of business, join us on the other side of the short commercial break. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන් කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ටීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ටීමෝ වෙතින්. Welcome back. Now, the chairman of the Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, Chalaka Gajabahu, highlighted the abundance of resources in Sri Lanka for tourism, adding that the tourism industry can be uplifted through the latest initiative of film tourism promotion in Sri Lanka.
The chairman further said that it is indeed possible to attract 1 million tourists by the end of this month, while the authorities plan to attract 5 million tourists in 2030. ලංකාව කියන්නේ ස්ටුඩියෝ එකක්. මේ දූපතක් වුණාට ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ ලංකාවේ තියෙන සන් ඇන්ඩ් සී, ඒ කියන්නේ මුහුද විතරයි කියන එක. ඒක අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම බැලුවාම මම කියන්නේ මේක එක ටැබ්ලට් එකක්. මේක ගැහුවා මේ ටික ඔක්කොම ඇඟට දාගන්න පුළුවන්. මුහුදද, 8 Wonder of the World, surfing ද ඔක්කොම තියෙන. ඇයි ලංකාව මූවි ස්ටුඩියෝ එකක් වෙන්න බැරි පුළුවන් ඊසිලි ගන්න. and ඉන්දියන් සිනමාව එකතු වුණාම, ඉන්දියන් ෆිල්ම් ස්ටාර්ස් ලංකාවට ආවම, ඉන්දියන් සංචාරකයෝ දහස් ගණන් ලංකාවට එනවා. ඒක ලංකාවට එන ලෝකෙ හතර වටේ වෙන දෙයක්. අපේ ටාගට් එක 2030 ඇවිල්ලා මිලියන 5යි. ඒ මිලියන 5න් අපිට මේකෙන් 105ක් හරි ඉන්දියාවෙන් ගන්න පුළුවන් නම් අපේ ටාගට් එකෙන් 60ක් 70ක් කම්ප්ලීට්. ඒක තමයි මේන් කන්සෙප්ට් එක. අපේ ටූරිසම් බෝඩ් එකයි මිනිස්ට්‍රි එකයි එකතු වෙලා මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න යන්නේ. මේ අවුරුද්දේ ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න කොයි වගේ තත්ත්වයක තියෙන්නේ? මේ අවුරුද්දේ ටාගට් එක ඇවිල්ලා මිලියන 1.5යි. අපිට ඩෙෆිනිට්ලි ඒ ටාගට් එකට යන්න පුළුවන්. පෙරේද වෙනකොට අපි 9,30,000 පැනලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ. මේ මාසේ අන්තිම වෙනකොට අපි මිලියනය පයින්නවා. හැබැයි ඊළඟට එන්නේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියන්නේ යුරෝප් වල වින්ටර් සීසන් එක. ඒ වගේ දැම්මම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකෙන් චෙක් කරාම ඔල්රෙඩි බුකින්ග්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ලංකාව කියන එක දැන් අපි අලුතෙන් පොසිෂන් කරනකොට ඔෆ් සීසන් කියලා කවදාවත් පොසිෂන් කරන්න යන්නේ නැහැ අපි. අනිත් එක අපි බකට් ලිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකකුත් නෙමෙයි. අපේ ටැග් ලයින් එක ඇවිල්ලා you'll come back for more. අපි ගෙන්නන්න ඕන ලංකාවට මිනිස්සු. මිනිස්සු ගේන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. මිනිස්සු ටීවී එකේ දකින දේවල්, පත්තරවල කියන දේවල් දැක්කම එන්න බය වෙනවා. මොකද ලංකාව මේ සේෆ් නැති තැනක් කියන එක. බට් ඒක නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. යුරෝපීය කන්ට්‍රීස් වල අපේ ට්‍රැවල් ඇඩ්වයිසරි අඩු කරලා තියෙනවා. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක් අපිට. අපි අපේ ජනතාවටත් පෙන්වන්න ටුවරිසම් වලින් ඉකොනොමික රිකවරි වෙන විදිය. මේක අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වගේ නෙමෙයි. ඒ ටුවරිසම් උත් 100%ක් සල්ලි එන්නේ ලංකාවට. Now, the apparel manufacturer Hella Clothing said it has taken steps to diversify into the African market by taking a long-term loan with the Norwegian government's development finance institution. Meanwhile, in order to secure a safer future for the firm, Sri Lanka Eastern Merchants say it will focus on diversifying and enter new markets while adopting cost optimization methods. With that, let's take a look into more news in the corporate world. Eastern Merchants said the firm will be focusing on optimizing cost while widening the supply and the customer base and diversifying to secure a safer future for the entity. Chairman of the Eastern Merchants, JBL De Silva, said the firm has invested in technologies such as the Info ERP system and other peripheral technologies to increase efficiency, transparency and support decision making, enabling the business to reach its fullest potential. Sri Lanka apparel manufacturer Hella Group has entered a long-term loan agreement of up to $40 million with Norfund, the Norwegian government's development finance institution, to support the upgrading of Hella's operations in Africa, as well as strengthening the organization's supply chain partnerships in the region. The chairman of Hella, A.R. Rasaya, said the short-term outlook for demand remains highly challenging and the management is adapting to an agile positioning and has established a comprehensive strategy to ensure a return to profitability in the very near future. Sri Lankan Print Care PLC said it decided to postpone the construction of the new factory until there is more visibility into the construction costs. The chairman Abbas Yusuf Ali said, however, the firm will proceed with the implementations of new sustainable packaging line within premises leased for this purpose, and the machinery has already been sourced, enabling the firm to take advantage of one of the biggest trends in the industry, the need for sustainable packaging solutions. Now, in international business news, Saudi Arabia is consolidating its position in the oil market as demand rises. As a result, global oil consumption in June rose to a record 103 million barrels per day. Recently, the kingdom reduced production to a two-year low of about 9 million barrels a day. Russia's extra cut is less than a third of the size of Riyadh's and applies to exports rather than production, but their combined effect is forcing consumers to run down their inventories to satisfy demand, driving up prices in the process. Since the 1st of July, international crude benchmark Brent has risen about 20%. The price in New York of diesel, a vital fuel to keep the global economy ticking over, has jumped by a third. This summer surge in fuel costs gives Russia extra funds to prosecute its war in Ukraine and Saudi Arabia more cash for its investment priorities. It also threatens a fragile global economy with a renewed inflationary spike, derailing central banks' plans to ease back their cycle of interest rate hikes. There had been some hope that the changing of the seasons would ease the tightening of the oil markets.
And with that, we wrap up tonight's edition of AdaDerana First at 9. Stay in touch with us on www.adaderana.lk for the latest developments around the clock. Thank you. Have a great night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.